Я всех приветствую, друзья, добро пожаловать. Итак, продолжаем прохождение Alan Wake. И как бы нам с вами выбраться из этого чертового метро? То погнали, всем приятного просмотра. Только я забыл, куда идти. Верите? Синтия Уивер. Work it hard. Что? Так, это я не могу, видимо, прочитать. Здесь-то что, ничего. О. И что они от меня хотят? Ой. Видимо, теперь я могу пройти как-то вот сюда, мне кажется, да? Или как вы думаете? Запертая дверь. Ой-ой-ой, и что делать? Еще я вот тут что-то не забрал. Ну ладно. Да, вот этого я не помню. Господи. Ага, верно. Сорян, парни. Я, пожалуй, пойду. А, ну вот это вот та самая станция. Завершить ритуал в разрушенном туннеле. Так, я получил слово оружие. Что это такое? Не расходует патрон. Увеличивает силу отбрасывания. Увеличивает радиус действия выпущенного. Удобно мне ни того, ни того. Вот это сделаю. Ну, к тому я имею в виду, что у меня ни дробовика, ни черта нету. А где закрытая дверь-то, они говорили? Вот это вот? С другой стороны. Может быть, вот здесь что-то появилось? Ни хрена. А в разрушенном туннеле. Ладно, я понял. Так, а может быть, мне в сломанный поезд нужно вернуться? Блин, как тут все сложно оказывается. Ладно. Хотя бы штуку это забрал. Уже хорошо. Тут сейчас будут тени бродить. Они мне не нужны.
мне казалось, что этого места не было. Ну да ладно, значит было. Доска сюжета. Найти Алису? Что? Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Блин. Так, хорошо, это я прочитал. Alan Wake. Wake. This is my story. Wake. Давай, исчезай, я хочу пройти. Блин, да куда идти-то? Так, это я, наверное, забирал. Wake. I've ridden through. Так, путь вперед ведет сквозь чрево угорелых останков. Так это мы прошли. I had to be at the scene to see and understand it in order to... Да не может же он меня типа обратно вести. Wake. Загадка, куда идти, непонятно. Так, может быть, она не зря меня привела в ту станцию. Go back написано, возвращайся.
Может быть, мне нужно пройти тут в ту штуку? Ну вот типа вот сюда. Разрушенный туннель. Story was affecting the scene. Чё? Так, что-то поменялось. The torchbearers painted the tree there. The tree of knowledge. The tree of life with its roots reaching down to hell. It could have been a Christmas tree for all the good it did him. Так, окей, они нарисовали здесь это древо. Но еще здесь у меня есть еще одна подсказка. Так, это вот разрушенный туннель. Ритуал призыва. The dark presence. Fuck! 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 Какого хрена происходит? Идите копать. Что было? I Я couldn't hear нахрен the dark presence. It was gone. сохранился на всякий пожарный, блин. The tunnel was open now. I could get through. Идите копать. Когда из этого метро-то, блин, выберусь? Я не знаю, что там происходит, я бегу. The dark presence. I had seen it before. Господи. I remembered now. It was always out there, hunting me. Это что за клоака такая тут у нас? Да, слушайте, игра прям это будоражит. Что за храм? А это не ритуальный стол, где этого чудика убили? I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Я бы такое в руки не брал. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Mount Cauldron Lake.
are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Я выбрался из метро или нет? Нью-Йорк. Добраться до квартиры. Полагаешь, друзья, что сюда? Who was writing who? Who was writing this poem? Он. Me? Только автор первых слов. Финал ему не написать. Кошмарный свет кошмарных снов, без света тени не создать. Теперь открылся третий глаз, пролил наружу мрак ночной, и вдохновение тотчас накрыл автора волной. Ой, я хотел же пролистать. А, это все? Окей. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, Ничего не забыл? taking you for a ride, making you crazier. Так, куда-то я спускаюсь. Хорошо, наверное. Так, мне кажется, я могу здесь как-то пройти на ту сторону. Они ж не зря меня ведут-то. Так, станция Кальдера. Пропавший агент. Место убийства. Они предлагают на место убийства идти? Так, отправиться на поиски, добраться до квартиры в Парламент Тауэр. Я полагаю, что выходить, наверное, нужно. Два вопросика осталось. Точка интереса. И что-то еще. Ну, давайте подниматься, раз нас сюда привело. Не просто же так. The station had changed. I was closer now. I'm a writer. I write. Writing is the key. Art is the key to find my way out of the dark place. I can't miss this. Don't you fucking forget this. I'm in the dark place. I'm outside time and space. Outside reality. But this is real. A nightmare dimension. Нечего забрать. Darkness. Нечего. Remember, it's dark energy can make art come true. Make dreams and nightmares come true. Yes, I can. Так, я полагаю, что это оно и есть. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Time loses meaning here.
How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to think I'm dead. Будто телефон Payphone звонит. at the edge of the plaza was ringing again. О. Алло. Здрасте. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Вот и поговорили. Так, куда? Куда я шел? Куда я пришел? Что же такого я нашел? Так, а что с картой? А Кальдера стоит еще вопросики, смотрите. Может, сходим? Назад. Где-то здесь. Я прям смотрю на него. Где мой фонарик? Закрыто. Door wouldn't budge. А что-то есть не здесь, а что-то где-то вот тут есть. Ладно, потом, наверное, потому что почему-то у меня фонарик пропал. Полагаю, что я куда-то вот сюда должен прийти. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd... Так. Лифт. Сам закроешься? Нет. Так, интересно, что же будет дальше. Прям даже не знаю. Прям какое-то интерактивное кино. Не пишется этаж. Где? Вождение. Здрасте, вы меня будете Alice's photo equipment. Set фотографировать? to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! О, это какие-то флешбеки, мне кажется. Alice, Надо брать фото для плакатов на выставку. this is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Ладно. This is the door to my study, where I wrote my books.
This symbol wasn't here before. Кого не было? Неплохой проектор. Alice's video camera. А у меня нечего на No это memory card inside. ставить. Так. Видеодокументы на экранах. Несколько. Основная цель — темные обители. Ни хрена себе. Я вижу флешку. Так, часть первая. Это и так понятно. Alice's memory card. Хорошо, я взял флешку. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. А где проектор? And he was just gone. Drowned, allegedly. Easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. А, вижу. Господи. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why?
Ну и что мне делать? О! I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Ни хрена себе. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake. Alan.
We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Непонятно ни черта. It's Так. insane. And there's so much of it. О, это что, карта? Bright Falls, Watery. Ладно, ну что, друзья, я предлагаю продолжить в следующей части. Всех благодарю за внимание. До новых встреч. Всем пока.